conferencia de prensa diaria right? sobre la situación So de let's COVID, begin. la pandemia causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Hoy nos vamos a dedicar a dos elementos, uno que será breve y es el informe técnico de COVID que Subjects. One presentaré of yo them mismo. Y enseguida la parte sustantiva health. la vamos a dedicar a un elemento muy The other especial part, porque hoy es 31 de mayo y es el Día very Mundial sin topic, fumar, el Día Mundial and tan importante. related to the fact that today is Y por esa razón tenemos hoy un panel muy especial que les called mencionaré White Recognized Day of el No fondo hacia Smoking. acá. Nos acompaña nuestro secretario de Salud, el doctor Jorge Carlos Alcocer We have Varela. Dr. Jorge Bienvenido, secretario. Carlos Varela, who is Secretary of Health. Nos acompaña el doctor Llorio, quien es el subsecretario de Hacienda en representación de Llorio, Arturo Herrera, secretario Secretary de Hacienda. Treasury. Bienvenido. Nos acompaña la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía. Bienvenida, Graciela Márquez, doctora, que la acaban de ver hace unos minutos. Y nos acompaña también nuestro muy querido y respetado amigo Cristian Morales, quien es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en México. Aquí atrás, mi compañero y amigo subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad, Ernesto Acevedo Fernández, bienvenido. Y desde luego, muy importante, el comisionado nacional contra las adicciones, Gadi Sabiki Siraj. Una vez que presente yo el informe técnico, dejaré todo en manos del doctor Gadi Sabiki, quien conducirá el programa específico sobre el tema del control de tabaco. Muchas gracias. And they will all be sharing some Hoy es día 70 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y quiero dejar un mensaje muy claro para la ciudadanía. Hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID. Hoy no se acaba. Continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos todavía con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en el espacio público. Mañana, 1 de junio, no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas. No lo es. Does not mean going back to classes. It does not going back out on the street. It doesn't mean going back to work activity. Y que toda la República se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del estado de Zacatecas, que se encuentra con el semáforo en anaranjado y que probablemente el propio gobierno libre y soberano de Zacatecas tomará decisiones para mantener por algunos días más la restricción de la movilidad. Todavía eso es muy importante. La única diferencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia es que a partir de mañana, 1 de junio, las entidades federativas, sus gobiernos, quienes son autoridades sanitarias de carácter estatal, tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios. Por supuesto, con el apoyo y con la asesoría técnica de la Autoridad Sanitaria Federal, y por eso el semáforo único federal estará acompañando los esfuerzos de identificación del riesgo en las entidades federativas. Quería dejar sumamente claro eso. Aquí está Susana Distancia. Seguirá acompañándonos todavía durante varias semanas. La siguiente, por favor. La situación de COVID en el mundo: 5.934.000, casi 935.000 casos de COVID confirmados y registrados han ocurrido en el mundo desde que empezó la epidemia. Y 1.409.270 han ocurrido en los últimos 14 días. Esto es 24% de los casos existentes y la tasa de letalidad global es 6.2. Se sigue viendo que la región de América es la que predomina en todo el mundo por su frecuencia de los casos de los últimos 14 días. En México, 90.664 casos han sido registrados y confirmados desde el 28 de febrero, fecha del primer caso, y de ellos 16.962 han ocurrido en los últimos 14 días. Desafortunadamente, 9.930 personas han perdido la vida por las complicaciones
y la forma grave 900 de COVID, y that 275,000 showed personas symptoms prácticamente han sido as 14 estudiadas como casos are sospechosos. the La siguiente. ones that represent 70 also have personas por casi 9,030. 71 por cada 100,000 habitantes en México han tenido COVID desde el 28 de febrero. Take a look at Se distribuyen como se ve en el mapa y se muestra más rate, which claramente en la siguiente diapositiva con la gráfica de columnas, calculation donde ha sido muy constante make que la zona account the metropolitana del population. Valle de México ha sido la 69 más out of afectada por esta epidemia. La 100,000 siguiente. inhabitants have had De los casos recientes, los casos both things started. de los últimos 15 días o 14 días, Talking 16.962, se distribuyen de acuerdo a los intervalos de frecuencia que se ven en el mapa, 1,900 y en la siguiente gráfica are de distributed columnas podemos ver que también para los casos throughout the recientes, map. la Ciudad de México y el Estado de México en su Over zona here, and if conurbada del you want to look Valle at son donde existe la mayor cantidad de have casos. them Y aquí continúo bar graph. reiterando, especialmente en el Valle de México, Valley Ciudad of de México y toda la zona Mexico conurbada del or Estado de metropolitan México, es towns and imperativo que parts of no the se regrese a las actividades públicas de manera Valley of desordenada, de manera generalizada, a partir del 1 utmost de junio. No regresar back las autoridades estatales, la activity doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, el gobernador Alfredo del Mazo, han tomado disposiciones que anunciaron esta items. misma mañana y que Others. corresponden a un esquema de excelente coordinación que se ha venido dando Both desde hace the governor of varios the meses. state of Mexico and Es the muy governor importante que mantengamos have esa announced coordinación y esa of disciplina. measures La siguiente. that are in perfect La incidencia, alignment. 13 casos, 13.3 personas por cada 100,000 que viven en México han tenido COVID, con distinta distribución Talking según about se the ve active en el mapa, y podemos verlo en la siguiente have an diapositiva, en donde se muestra que la Ciudad de México tiene mayor incidencia en esta semana 100,000. comparado con la quincena reciente. Lo mismo Tabasco tiene mucha mayor incidencia en Now, esta semana que comparado con la higher semana in anterior. Solo algunos pocos estados, concretamente Querétaro right y now Oaxaca, than 1 tienen week. menor incidencia en There la are only a semana few que states está like Oaxaca transcurriendo comparado con that la have quincena que ha transcurrido previamente. La active siguiente. La mortalidad about the se muestra mortality aquí, como lo hemos hecho todos los días, por fecha de ocurrencia, observed y bar graph todavía tenemos este at the patrón creciente que se va day distribuyendo, aunque con mayor dispersión en el tiempo, es decir, con una velocidad decreciente. Ya iremos trend anunciando ciudad stabilize. por ciudad el lunes próximo cómo se va distribuyendo también la mortalidad de acuerdo a We la will be fecha de ocurrencia y a la fecha de registro. La siguiente. data according to Aquí se ve por entidad federativa, no ha variado prácticamente desde el inicio de la fase 3 esta distribución, donde la Ciudad de México, that we seguida see del right Estado now de in México, Baja California, Tabasco y Veracruz son las zonas predominantes. highest La mortality rate siguiente. Los casos confirmados y los hasn't casos changed. sospechosos, que muestran también Have una the reducción en la velocidad de ocurrencia. Esto lo explicaremos y lo detallaremos and mañana lunes current con la comparación entre las expected. curvas de predicción y las curvas Tomorrow we will observadas. La siguiente. having a more Finalmente, tenemos data la and curva acumulada, que en las últimas 24 horas se agregaron 3.6% de los casos con respecto a lo que había antes, y estos son past 24 hours with 3.152 para sumar los 1,000. 90.664. Pasemos As for finalmente a la ocupación hospitalaria, que se muestra en el mapa. Tuvimos un incremento de 1% en la ocupación hospitalaria, de now acuerdo let's a lo talk que about vemos en las siguientes dos y últimas bed gráficas de columnas que ustedes ya conocen. Del lado derecho se ve la ocupación nationwide. nacional, en rojo la Right now we ocupación, stand at en 40 ocre occupant la disponibilidad, rate y de of izquierda a 41%. derecha se va viendo por entidad federativa. Al principio está el Estado de México, seguido de la Ciudad de México, posteriormente Guerrero, Have Morelos, great Baja variation. California. Y notarán ustedes que hay algunos cambios en la Pero Mexico, for distribución example, is de los estados respecto a su ocupación. Y la última es la de followed by ocupación en camas at a dedicadas a 71. personas críticamente enfermas, Take a look. personas que necesitan ventilación mecánica. La nacional es 36%, todavía con Have un similar distribution. 64% de disponibilidad. Y cuando lo vemos por entidad federativa, 70% Rate en Baja California, Baja el Estado de California, México 63, Chiapas con 56 18 y finalmente la Ciudad de Chiapas México at a con 50. 54. La Ciudad de México, lo detallaremos también We'll be mañana talking more lunes, muestra about ya Mexico, claramente la tendencia de but reducción en su wanna curva epidémica
de casos are nuevos observed y de hospitalizaciones. Muchas gracias. Le pido al hospitally. doctor Gadi Sabiki, comisionado de adicciones, si nos conduce por el programa especial. Muchas gracias, subsecretario. Me referiré a ustedes desde aquí. Quiero darles una muy buenas noches a todos. Claro. Good evening. A todos y a todas. Quisiera yo también darle una gran bienvenida a las autoridades que nos acompañan, que ya han sido mencionadas por el subsecretario, y quiero también hacer mención de algunos invitados muy importantes que nos acompañan el día de hoy aquí. Quiero agradecer de manera muy importante a mi colega y amigo, el comisionado de la COFEPRIS, el doctor José Alonso Novelo. Está también con nosotros la maestra Marisela Lecona González, la abogada general de la Secretaría de Salud. El licenciado Juan Núñez Guadarrama, coordinador de la coalición México Salud Hable. El doctor Francisco Arias, jefe de la unidad de ingresos tributarios de la Secretaría de Educación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El maestro Juan Díaz Mazadiego, director general de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. La licenciada Marcela Madrazo Reynoso, amiga también, directora de área en la COFEPRIS. El diputado Manuel Huerta Martínez, de la Comisión de Salud. El licenciado José Luis Rodríguez, asesor de diputado. Y el maestro Carlos Jesús Gámez Espíndola, de la Unión contra la Tuberculosis. Dejé hasta el final al maestro Arturo Sabines, que se encuentra aquí con nosotros. El maestro Sabines lleva trabajando en este tema 2 décadas, ha dedicado toda su vida a convertirse en el paladín antitabaco de la CONADIC. Quiero decir que a mí se me hubiera preguntado si en una sola persona debería de recaer este galardón, yo hubiera dicho que es para el maestro Sabines. Te pido que te pongas de pie para que te reconozcan. Any person, I would say. We only had to choose one person to. El día de hoy falleció la compañera Rosa Amelia en la UNM Capa de Villa Juárez, en el estado de Sinaloa. Era trabajadora de intendencia. Yo quiero enviar a su familia y a todos sus amigos, compañeros y compañeras en Sinaloa mi más sentido pésame. Les deseo que encuentren el confort rápidamente y que sus familias no vuelvan a saber de estas penas. Pero vamos a lo nuestro. Es un gran premio el que nos merecemos y hemos recibido el día de hoy. Este día, el Día Mundial Sin Tabaco, se creó por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud en el año de 1987 con el objetivo de incrementar la conciencia sobre el gran daño que causan el tabaco y la nicotina en el organismo humano. La Organización Mundial de la Salud, a través de su filial en América, la Organización Panamérica de la Salud, ha decidido reconocer este año a 3 países, o a 3 instancias, al Ministerio de Salud de Venezuela, a un médico brasileño y a las 3 secretarías del gobierno mexicano representadas el día de hoy, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud. Este premio nos hemos hecho merecedores a él principalmente por 2 acciones. La primera fue el elevar los impuestos diseñados, que se llaman IEPS, para estas situaciones especiales, en donde tenemos que pugnar por que estos recursos sean dirigidos a las personas que padecen de un problema de tabaco. Tenemos un gran déficit en ese sentido. La industria tabacalera paga impuestos a la Federación por un monto aproximado de 43,000 millones de pesos al año. A la Secretaría de Salud, los daños asociados al tabaco nos cuestan más de 75,000 millones de pesos al año, sin contar la epidemia del COVID, que muy probablemente vaya a elevar de manera significativa ese rubro. Y en segunda instancia, porque en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador vimos la importancia de darle prevalencia, de darle más importancia a la salud pública que a los intereses económicos. Y en ese sentido, a través de las 3 secretarías, logramos emitir una prohibición para la importación y la manufactura de los dispositivos de entrega de nicotina o vapeadores. Eso es un gran logro, parece poca cosa, pero enfrentarse a la industria tabacalera requiere de mucha autoridad y de mucha seguridad de los principios de uno mismo. Este premio, compañeros y compañeras, es un pequeño grano de arena. Y este grano de arena, si estuviéramos en la playa,
probablemente sería muy poquito. Pero si ese grano de arena lo traemos en el ojo, cobra otro significado. Y esta acción tiene esa gran relevancia, tiene ese gran significado. En una conversación que tuve hace unos días con una académica de la UNAM, una entrañable amiga, que es una académica, que ella es socióloga médica, se llama Claudia Infante. Ella me hizo una observación y me propone una analogía que me pareció en extremo interesante y la quiero compartir con ustedes. Si bien es cierto que el COVID es una enfermedad infecciosa, no solo es una enfermedad infecciosa. Cuando nosotros estamos buscando una bacteria, en la faringe, por ejemplo, tomamos un exudado y lo ponemos en el microscopio. Para que nosotros podamos ver el estreptococo, tenemos que ponerle una tinción de grano, que es como una pintura que hace que en el campo microscópico nosotros podamos ver claramente estas bacterias. El COVID es esta tinción social. El COVID lo que hizo fue poner sobre la palestra, resaltar la increíble desigualdad que existe en nuestro país, inaceptable. La dañada estructura sanitaria que hemos heredado de administraciones pasadas. Las condiciones laborales de los trabajadores mexicanos. Las condiciones de vivienda, de educación y de acceso a la salud de las mexicanas y mexicanos. De la mala distribución y priorización que hemos hecho con mucha inercia de los recursos destinados a salud. Y finalmente, aún entendiendo los beneficios del libre mercado y la competencia, entendimos lo muy mala idea que resulta de permitir que la salud, los medicamentos, los servicios y los insumos se rijan por las leyes del mercado, que los dejemos flotar como la tonelada de naranja. También en esta tinción se resalta algo en nuestro campo microscópico. Logramos teñir otro elemento, el temple, la entrega, la ética, el humanismo, el patriotismo y la generosidad con la que todos mis hermanos en armas, doctores y doctoras, enfermeros y enfermeras y todos los demás auxiliares del sistema de salud están entregándose de manera apasionada y desinteresada a su labor. La verdad es que me congratulo de ser psiquiatra, all of their porque colleagues he that sido convocado a un have been hospital fighting a tener que introducirle una cánula COVID-19. traqueal a un paciente con COVID. No sé si tuviera I las am a agallas para psychiatrist. hacerlo. Y por eso para todos mis Crisis, compañeros que I están am en esta quite lucha, really. en I el don't primer have to frente, todo mi respeto y hospital todo mi reconocimiento. fighting. Final, That helps me. How brave colleagues that have to do are doing. Finalmente, para la Organización Mundial de la Salud, mi Finally, querido amigo Cristian, mientras en otras latitudes se publican leyes para suspender el aprovisionamiento material de la Organización Mundial de la Salud, en México nos that are being declaramos amigos published siempre de ustedes. against the World Health Organization. Conocemos la But in relación Mexico, simbiótica we que are hay what entre we are ustedes y doing, nosotros. expressing our Sabemos que nos friendship, necesitan y nosotros los recognizing the necesitamos value a ustedes. No solo con recursos y that we becas y los increíbles cursos de capacitación que nos dan, sino not only con su we gran are afecto grateful, y con su incondicional presencia. Muchas gracias. also friendship. A continuación seguiremos con la orden del día y, Carrying out, si no me equivoco en este momento, I Cristian think, Morales hará entrega del item. reconocimiento y le paso la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, Actual señor subsecretario de granting Salud, of the doctor award. Alcocer, señora secretaria de Economía, doctora Márquez, señor subsecretario de Hacienda y Deputy Crédito Público, Secretary, maestro Llorio, con su permiso. Secretary, Señor sir, subsecretario de Salud, López all of Gatell, us, all of you. y doctor López Gatell, Okay, good subsecretario evening, everyone. de Economía, y por supuesto mi querido Gadi, un gusto saludarlos. I am very Este happy premio to. que le entregamos a México hoy es uno de los 6 que da la I would like to OMS start by saying, en las diferentes regiones del story that mundo. we are conferring Uno Mexico por cada today is región del one mundo y en el caso de las Américas, that dos we aparte del de México. from the World Health Organization Este reconocimiento al grant país no es casualidad, y menos aún not es casualidad, no es casually casualidad que lo are entreguemos en granting momentos tan complejos and y desafiantes como es el que vivimos hoy por la epidemia de COVID, de la cual currently lamentablemente las Américas es hoy el epicentro mundial y en that el the Valle de Americas México are current seguimos aún world avanzando hacia la cima de la curva, con su trágica overall we consecuencia are de continuing muertes y enfermos upward graves de trend COVID.
that comes El tabaco out of está detrás de un 25% fortunate de los cánceres que nos afectan y de un buen tobacco, porcentaje de las enfermedades cardiovasculares y neumopatías. 5% all of the Acabamos de cancers. nombrar, por si no se dieron cuenta, 2 de las 3 principales causas de muerte en el país. Sabemos que They quienes are están bajo tratamiento anticáncer they are tienen also su sistema behind inmunitario of the deprimido y causes quienes for tienen enfermedades death cardiovasculares y o country. neumopatías también tienen mayores probabilidades All de of the desarrollar have some sort of formas graves de pulmonary disease. COVID-19. Also have a ¿Cuántas vidas highest probability pudieron haberse salvado si hubiésemos actuado con más energía para SARS-CoV-2. combatir el tabaquismo desde 1987, cuando la OMS definió el 31 de mayo How have we como el Día acted Mundial sin Tabaco to combat para crear conciencia sobre los efectos nocivos del consumo del mismo y la 1907 exposición a su World humo? Health established Imaginémonos ahora por un segundo una raise epidemia awareness mundial con un health to número de víctimas fact that mortales has 20 veces health. superior a las que lleva el COVID-19, Imagine for a pero que moment se repite todos los años. that we have some Imaginémonos phenomenon que el causante virus es un producto de venta legal that en is todo el mundo 20 y que times sus as fabricantes deadly invierten grandes sumas COVID-19, para captar but it nuevos happens consumidores, not principalmente once but jóvenes, para every year. reemplazar a los más de 8 millones de Now personas que mueren en el mundo cada año por su imagine consumo. No that es necesario imaginarnos nada. 8 Este es million el deaths resultado al que nos world lleva año every tras year. año una That industria del tabaco aún behind this virus demasiado is a desregulada. huge En cuanto al Día Mundial sin that Tabaco, cada año se selecciona un spends tema específico. a lot of reason El de este año for es proteger a los jóvenes de la has been. manipulación de la industria Well, y it's evitar not que usen tabaco not y necessary to nicotina. imagine any No es de sorprender el interés de la industria por la reality juventud. tobacco in. Los productos de tabaco matan en las Américas a más de 1.222.000.000 Tobacco-related products, de fumadores cada año. Por cierto, more than 15 millones son mexicanos. Para mantener sus ingresos, las industrias tabacaleras y otras 15 of the industrias relacionadas buscan smokers, continuamente nuevos consumidores para all of the sustituir a los que mueren a causa de are sus Mexican. productos. Y de allí su interés en las nuevas generaciones. They are El of año course pasado las tabacaleras gastaron 9.000 tobacco millones de dólares en are of mercadeo course y publicidad. very interesting Las empresas generation. tabacaleras bombardean a los niños, a las Clients and niñas y a los adolescentes con mensajes en las redes sociales que llegan a they are verse bombarding más de 25.000 millones de veces en un año. social media Es así como el poder de las redes sociales advertising puede llegar también a ser mortal. No es la that única can táctica themselves. que usan. Incorporan sabores a sus productos que resultan They atractivos a also los niños, niñas y incorporate jóvenes, muchas veces flavors similares a products golosinas. that El uso de los llamados resemble the influencers en las candy, redes example, sociales para promover sus attractive, productos. El patrocinio de eventos y fiestas para fomentar el throw a lot of enganche. money El uso de diseños para hacer organizing lucir sus productos events and sexy, parties, como de última tecnología, products that elegantes. Colocan sus productos en medios de entretenimiento, como películas e internet. Favorecen la comercialización de also cigarrillos sueltos para finance hacer que la adicción sea menos cara. those Ofrecen muestras gratuitas de sus productos. Utilizan offer la colocación de sample productos y otros tipos de publicidad cerca de las escuelas. La lista es muy marketing larga. Podríamos pasar la noche strategy, entera describiéndola. Los advertise avances their en el products control del need. tabaco son indiscutibles y el Día Mundial sin This is Tabaco very es una long. ocasión para All of the reconocer resources that instituciones y personalidades por sus contribuciones a tan importante causa de salud pública. Los ganadores son seleccionados a partir de but we want to nominaciones spend more recibidas en una time on that. convocatoria pública. We are here to Como talk se about all of mencionó, the people esta vez en México recae el honor de recibir este things premio stop en this la from Secretaría de happening. Salud, la Combat Secretaría de Hacienda y Crédito Público y have la been Secretaría de Economía. thriving. Como se dijo también, México That's logró why we like to give reconocimiento por dos grandes translate hitos: el that aumento del the impuesto del tabaco departments y el done resultado de la destacada efforts of colaboración entre funcionarios de estas tres combat. secretarías, que llevó a México a prohibir la importación de sistemas Example, electrónicos de administración de nicotina, sistemas similares actually sin nicotina y productos de tabaco calentado a principios de 2020. electronic Los tristemente devices, célebres vapeadores se encuentran entre estos, implementando una política smoking, destinada a prevenir el uso de estos productos en la vaping, población, particularmente en los jóvenes. Sabemos que los vapeadores no ayudan a know that proteger contra vaping el COVID, por el contrario, nos ponen más a riesgo could have put de formas a way of protecting graves de la ourselves COVID-19. of it, but Aprovechamos para hacer un llamado, destacando lo mucho I que would se ha like hecho, to pero apuntando al mismo tiempo emphasize a all lo of the mucho que aún things that falta have por been hacer done, but y a todo lo que podemos all of the lograr si that seguimos are still avanzando. Este año queremos una generación libre de tabaco,
y de la exposición a su humo, libre de want to have muertes an y education enfermedades que estos of provocan, así como tobacco, del impacto social of y cancer, medioambiental que conllevan. Por eso insistimos en la tobacco. importancia de That fortalecer is a la why juventud para librarse de la manipulación de las industrias tabacaleras strengthening y otras industrias relacionadas. generations Un aspecto fundamental para conseguir tener futuras generaciones libres de tabaco es la rigurosa implementación del convenio marco de la OMS para el control del tabaco. Ese tratado internacional, del also cual there is México hace parte national junto a treaty otros 29 that países de la región, contiene las medidas the last fundamentales 29 other que están respaldadas part por una sólida y amplia evidencia are y that que se is dirigen al also a great combate de tool esta epidemia. fighting this Quisiera destacar para terminar tres de ellas aún pendientes pandemic. en México y cuya implementación permitiría avances muy significativos. Also, En I primer will, lugar, as la my final protección marks, contra I el would humo del like to tabaco. say, Aunque varios estados tienen and three regulaciones que prohíben fumar regulations y that would protegen a la población del impacto result and letal if del humo del they tabaco, would esta gain garantía aún dista de efforts. ser universal en México. El tabaco mata y la exposición a su humo también. Regulations, Otra first of medida which is importantísima regulation es la regarding prohibición total de la smoke publicidad del tabaco. exposure, Sí, public total. ¿Es que very acaso important. tiene sentido permitir que se Second promueva el are the uso one de un producto letal? total De la publicidad, promoción y patrocinio de productos de tobacco tabaco, incluyendo los vapeadores? Creemos que no. product. La tercera tiene que ver con el empaquetado y la utilización de por lo menos 80% Kind of de su has to do superficie, de la packaging, superficie de las cajetillas de cigarrillo, labeling con of advertencia contra los red peligros del uso del tabaco. tobacco No queremos dejar de pasar esta ocasión labels that purely in sin public saludar raise awareness también la importancia que tiene of la protección de las políticas públicas de los tobacco. intereses de la industria del tabaco y sus sectores aliados, la protección contra la interferencia de la industria en las decisiones del Also, gobierno. Estas políticas públicas want to emphasize the incluyen la absoluta public policy transparencia como la que ha at iniciado el stopping gobierno the de México en su tobacco vinculación con la industria, companies el abordaje apropiado de los conflictos de intereses reales o percibidos, las by prohibiciones de legislative contribuciones public a campañas electorales, la obligatoriedad de informar sobre todas las actividades de la industria, la participación ciudadana en las políticas de important control del tabaco for y us, varias for our otras societies, medidas and para for our evitar country to have esta transparent, interferencia full que se da transparency with public lamentablemente de manera civil muy society, fuerte en la mayoría de and los to países avoid de la región de las Américas y del mundo. Felicitamos a México por cancer los in avances logrados y estamos America. seguros que muchos más están por venir, para lo que reiteramos I nuestra would like to disponibilidad, congratulate la de la Organización finally Panamericana de la Salud y de la all of the Organización Mundial de la Salud para present seguir prestando right toda la now cooperación técnica effort. que se nos solicite. Oh, Felicidades. that's other efforts. Muchas gracias. A continuación, se mostrarán los reconocimientos que ha otorgado la Organización Mundial de la Salud. Nos gustaría poderlo hacer después de este. Granted by the World Health Organization. So let us do that after having hugged ourselves. Well, we would love to do that. However, given the sanitary measures, this was not the case. So we would just want to congratulate you. A continuación, nos dirigirá un mensaje la secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez. Now, the Secretary of the Economy, Doctora Graciela Márquez Colín, will address the floor. Good evening, everyone, from the Treasury Room at the National Palace of Mexico. This is a time where Mexico, together with the rest of the world, is facing the COVID-19 crisis. So receiving an award on this health matter is what makes us proud here in Mexico and its government. As was already expressed in the introduction, the number of the representatives, not just the ones that are here before you, but rather them, the ones that are in the auditorium and the deputy secretaries, each and every one of them shared their input, so the current measures are now a reality. So what we see here is a true institutional collaboration. Seeing that both the Secretary of Economy and the Treasury collaborate on health matters is not common. However, from our experience,
each time that we work jointly, the outcome is extraordinary. This is why we are pushing ourselves forward. We did it in this case, we did it in the 051 standard, and we will find more room for collaboration. In this way, the economy, the finance, and health will be worked jointly and will reach great results. I'd also like to say that Mexico is in favor of multilateral initiatives. Our support to the World Health Organization on health is just as important as our support given to the World Trade Organization. We believe that multilateral systems are systems that not only do they benefit Mexico, but these are both way programs. Mexico can then benefit others, and by doing this program, we can get the best results. To date, before this pandemic, we need to strengthen our multilateral organizations. These will lead to a pharmacological solution, a vaccine, and this will happen through cooperation and multilateralism. Now, just to share with our audience and our press collaborators, let me share with you what this award is about. Or what brought us here? What was it that we did within the Secretary of Economy, of the Treasury, and of Health? In Mexico, vaporizers trade was inhibited since 2018 from the General Act on Tobacco Control. However, access to these products became easier, and consumers were youngsters. We're talking about our children. Given the situation, a joint work from the entities previously shared would happen so that we could work on the standards necessary to prevent illegal trade on these products. Products that would harm our young individuals' health. The secretaries, all three, suggested to the Mexican president, and in accordance to Article 131 of the National Constitution, we should prohibit imports and exports of this type of product, looking after the health of our Mexicans. Afterwards, the General Act on Taxes on Imports, in accordance to the General Act on Tobacco, was implemented. So we were working, but there were gaps, and we needed to bridge those gaps in order to prevent imports from happening. We also saw that the Supreme Court also took part, and we needed to fight any type of hurdles as well as work in a cross-cutting manner in order to reach an agreement. So not only did we reach it, but we also moved forward with different type of collaborations. Now, what were the concrete measures from this framework in accordance to the presidential decree? We created 3 different fractions on tariffs. We included the full vaporizers, their parts, and their accessories, as well as the chemical substances within each device. So we were talking about the device, its parts, and the cartridges, so that there weren't any gaps. We were trying to prevent any loopholes on illegal trade. We also created an explanation note that gives an in-detail description of what the physical features of those devices are.
In such a way, the customs authority is now able to identify the moment they step Mexican territory. And we're talking about the tariffs rate. We, from the Secretary of Economy, did all of our efforts so that vaporizers imports and exports was truly blinded. Now, as Christian mentioned, the three current devices in the market are electronic systems for nicotine use, SAN devices. These warm or heat a liquid, and then it is a nicotine. Now the SSNS, the function is the same as the SAN. However, the vapor does not include nicotine, and these are known to be the second ones. And the third ones are the ones that are only replacing nicotine with vapor. So I only share these differences with you so that you can notice all of the effort that we have made so far. Why did we do it in such a way? We noticed how harmful those devices were, and we wanted to show what they were. They were seen as positive things, even as techniques that would help tobacco users to stop smoking. So people wouldn't see the negative side of it, which is why we decided to work together with our colleagues from the Secretary of Health and Finance so that we could create a policy including the government of Mexico. Now, every public official, Deputy Secretary Acevedo, and the General Director of Trade, Mr. Mazariego, I'd like to thank you for your commitment and engagement in such a crucial matter. I'd like to thank your whole teams and all of the present and people mentioned in this document. I'd like to thank the World Trade Organization for the multilateral efforts. We are 100% convinced and in favor of multilateralism. Thank you. Now addressing the floor, Adriel Gonzalez, Deputy Secretary from the Finance and Public Credit Secretary. Thank you, everyone. I would like to thank the World Health Organization invitation. I'd like to thank the representative from PAHO, Dr. Graciela Marquez, Secretary of Economy, Dr. Jorge Alcocer, Secretary of Health, your colleagues, and people present, our audience. Allow me to thank for the award granted to Mexico today. As the Secretary of Economy shared, this is happening in the World No Tobacco Day framework. So receiving this within this circumstance is providing acknowledgement to each of the parties working from the different Mexican secretaries. They all did so making use of the tools that they have at hand and that they are currently heading. So the Secretary of Economy, one of the tools that we have is working on taxes, their design, and in structure. In the case of tobacco, the special tax is one of those that has a special design that does not exist in every country. So allow me to share that some countries, they charge given on the tobacco volume, some others charge on price, but we charge on both.
by volume and the other factor. So this has been acknowledged worldwide. Mexico is in the avant-garde in regards to these taxes, at the forefront. And there are others. This tobacco tax made by Mexico is acknowledged amongst the best international practices from the OECD. And as was mentioned by the Deputy Secretary, we gathered 43 billion pesos from this tax, but the costs allocated to these taxes are even higher, up to 70 million. So in spite of the fact that we have an efficient design on this tax, we should be gathering even more taxes so that we can devote this income to people that are whose health is impacted. In this past year, the President of Mexico requested a tax update, and there was a 3 to 4 year delay on this tax. And according to the cumulative inflation, we can now be up to date with this figure, with the tax figure. However, we're still trying to find the best way for us to support this topic and for tax funding. I'd like to thank the World Health Organization for this award. It is really meaningful for Mexico and for those involved. Now, from the Secretary of Finance, we are committed and convinced of the fact that these type of efficient tax funding will allow us to move forward in a better place, but we will also improve the Mexicans' health. So I'd like to thank everyone for this award. Escucharemos para cerrar con broche de oro el mensaje de la Secretaría de Salud a cargo del Secretario de Salud. Last but not least, we will now hear Dr. Jorge Alcocer Varela. Sir, you have the floor. Thank you. It's a pleasure to be here with you, with our press collaborators, with the members of the Presidium, dear guests. Good evening. Dostoevsky wrote, "We are all responsible of others." And then I ask, is that the case? It is a question or proposal or even fundamental idea for our democracy and our lives. It's an idea that's fundamental within politics, ethics, philosophy, and public health. If you look at it from the theory or pragmatic end, or even from both, we are all responsible for others and for our children and young people, especially. This idea provides meaning to our life in society, especially when what prevails is justice, civility, and respect, and not just the law of the jungle. On the World No Tobacco Day by WHO, we are raising awareness on the impacts on tobacco consumption, tobacco exposure, and exposure to nicotine. This could be even the clearer example of the social and industrial processes that lead to toxic exposure. This has an impact on almost all of the individuals that are exposed to tobacco. I am underscoring it because a lung health is not only the absence of tobacco. It's not just about its consumption, but also about its exposure. And it also has an impact in the social and mental health. The COVID-19 pandemic shows that there are other aspects included to SARS, other diseases such as tobacco disease. 8% of the tobacco consumers
were impacted by COVID-19, and they have the least probabilities of improving. There's a 1.4 rate of severe symptoms and 2.4% rate of having to go to an IC unit with tubes due to the COVID-19. Dear friends, dear colleagues, Mexico is celebrating the reception of the World No Tobacco Day Award. So on behalf of our government, we'd like to thank you. We will keep pushing forward to reach the SDGs, and we'll try to reduce a third of non-communicable diseases percentage by 2030. In order to reach this, tobacco control is in the high priority list in our government. We are walking towards that goal, and I'd like to thank Dr. Nom. And since we're all responsible for others and for all, we should continue looking after transformative tobacco measures that will protect human beings from tobacco. We should include, for this to happen, tobacco control policies so that they are more effective in reducing tobacco demand. How will we do this? Only through an intersectorial relationship in our government. This allows us to create a fundamental strategy on tobacco policies. The third joint action with these secretaries, electronic systems of nicotine, similar systems to nicotine devices. These were banned in 2020. We are all responsible of others. The moral ideas behind these lines is not pleasing the tobacco industry, but wise people throughout history, starting with Dostoevsky, they have suggested the fact that we can value this silence. And I'd like to thank you and thank you everyone, and we will continue working on this matter. A continuación tenemos oportunidad para recibir algunas preguntas de la prensa. We will now start with the questions. This is open for press. Yes, colleague. Thank you. Good evening, everyone. Dr. Alcocer, could you please reiterate the figures that you said? You said the higher probability that tobacco smokers have of getting COVID. Yes, it's not just getting, it's the effect that tobacco, if they are tobacco smokers, the effect will be worse. So this is a recent study that, as a research, shows the following figures. It's a patient that has lung diseases related to tobacco. We have 2% of those. The higher this increases, the higher this rate, then the worse they get. They could even be intubated. That this is a rate, as well as the one they are able to follow every 2 weeks. I don't remember when the update is, but the comorbidity of this viral infection has not varied that much. So the percentage is not as high as that of diabetes or hypertension, but it is constant. That is 1.2. Yes, sir, on the back. Alejandro Arcos. Dr. Alcocer,
Regarding these awards, what's the infrastructure and elements needed so that our health system is stronger, so that diseases can be controlled? And for the Secretary of Economy and Finance, what are the changes needed so that these type of cooperations exist further? Yes, starting with the question addressed to me. What's needed is what we are doing. Early in this term, we decided to update the health deficit. There was a deficit in the health system. We didn't have the experts, and we now see it. It's more evident in the areas of pulmonary diseases, but also for many other chronic diseases, the epidemic that you know, the epidemics, the children's health, the women's health. We need experts, and not just, I'm not talking about physicians, but about every worker, even nurses included. So aside from the infrastructure, we need hospitals, health units, and just as a final remark, we need to also address our health, our medicine. Health should be addressed through prevention, which is why we need to work with our youth so that they are not interested in this, nor do they develop a chronic disease. So these elements overall are the ones that we are working on and pushing forward. Thank you. We don't need much more. Our teams are continuously working. We're working with COFEPRIS. We're working on foreign trade. But you can rest assured that we have already identified cases. We work on our agreements and differences, and this is a fruitful collaboration that's not only translated in our actions, but also in the standard 051. That is where we see the outcome of this collaboration. Just building on that, as I said, our tax structure is quite particular. We are trying to make changes so that it is more efficient, though of course we can improve many other aspects of consumption patterns which have an impact on health. So it sometimes seems abstract. The Secretary of Economy is working on its own thread, and the case is the same for the other two secretaries, but this type of impacts, health and taxes on specific products, that's where we all three started this joint collaboration. So this tax is efficient in terms of how we're taxing tobacco consumption. However, I believe that there are some areas where we could improve, such as we could work on the tax on spirits. So all three secretaries are working together so that the tax funding is efficient enough so that we can finance health costs. There's time for an additional question. Yes, sir? Emilio Gael from Ardo in Mexico. Are you considering an aggressive campaign to prevent smoking amongst primary students and secondary students, since tobacco selling happens in small stores? And so how is it that they can buy them just as easily as that? Well, selling tobacco as units, it's a very serious issue. However, some people rely on this sale for their living and livelihood.
So this represents an important an income source. However, we must fight against this business because it makes it more accessible for the youth. It's easier for them to purchase just a unit than the whole car. And what we see present in the framework agreement is that we must address the health of our children and our youth, and we should also say that the adequate level of tobacco that should be in the body is 0. So according to the World Health Organization, tobacco is a substance that should not be used nor consumed by human beings. That must be addressed. And we are emphasizing our work in the protection of children and youth, not only from tobacco, but from an early alcohol consumption and other substances. I think that this is all for today. Thank you, everyone, and have a good evening. Thank you.